இந்த கிளாஸ்ல we'll discuss the Cantor Intersection Theorem again. நிறைய பேருக்கு இந்த லாஸ்ட் போட்ட வீடியோ புரியல அப்படின்னு சொன்னதுனால I have made it another video. Okay, so we'll make it to be Cantor Intersection Theorem. இதை ஃபர்ஸ்ட் சொல்றதுக்கு முன்னாடி பிஃபோர் ப்ரூவிங் திஸ் தியரம் நான் இந்த தியரத்தை ரெண்டு கேஸ், ஏன்னா இஃப் அண்ட் ஒன்லி இஃப் கண்டிஷன் தான் நம்ம ப்ரூவ் பண்ண போறோம். ஸோ நான் இப்போ என்ன பண்றேன் அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் கேஸ் பார்ட் 1 பார்ட் 2 அப்படின்னு ரெண்டா பிரிச்சுக்கிறேன். ஓகேங்களா? ஸோ ஃபர்ஸ்ட் பார்ட் 1 எழுதிட்டுமா? ஸோ ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து என்னன்னா பார்ட் 1 என்ன அப்படின்னா ஸ்டேட்மெண்ட் எழுதுற பாருங்களேன். let capital X be a complete metric space. Complete metric space. Okay, yeah. Let fn be a sequence. Okay, be a sequence of non-empty closed sets, closed subsets of X having the property having the following properties. Okay, என்ன ப்ராப்பர்ட்டி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா number one these fn's are monotonically decreasing. This sequence is decreasing. ஓகேங்களா? அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா that is f1 உள்ள யார் இருப்பா? f2 இருப்பான். ஓகே, அதுக்குள்ள யார் இருப்பா? f3 இருப்பான். ஓகே, ஸோ இதுக்குள்ள அப்படியே போய்கிட்டே இருக்கும். ஸோ யூ டேக் எனி சீக்வன்ஸ் fn, ஓகே, ஒரு செட்டு, அதுக்குள்ள யார் இருப்பா? fn+1. ஸோ திஸ் இஸ் அ டிக்ரீசிங் சீக்வன்ஸ். ஓகே, அண்ட் நம்பர் 2 we are having this diameter of fn converges to 0. அப்போ நான் இதெல்லாம் என்னோட assumption, then இதான் என்னோட conclusion. Then that arbitrary, the intersection of all, the intersection, okay, n equal to 1 to infinity f of fn which is non-empty. இதான் statement. அவ்வளவுதான். So the first part is this. Let capital X be a complete metric space and fn be a sequence of non-empty closed subsets of X having the following properties. Number 1, fn is a decreasing sequence. Number 2, diameter of fn converges to 0. நான் diameterலாம் என்ன அப்படிங்கிறதுக்குலாம் இப்போ லாஸ்ட் கிளாஸ்ல I have defined and I have shown the diameter of A equal to diameter of A closure அப்படிங்கிற ப்ரூஃப் தியரமும் நான் அந்த லாஸ்ட் வீடியோல ப்ரூஃப் பண்ணியிருக்கிறேன். ஓகே, ஸோ லெட் மீ ப்ரூவ் திஸ் தியரம் அலோன். இதை மட்டும் நான் இப்போ ப்ரூஃப் பண்றேன். ஓகேங்களா? ஸோ லெட் அஸ் டேக் அ ப்ரூஃப். ஸோ நான் கொடுத்ததே அப்படி திரும்ப எழுதிக்கிறேன். ஓகே, given capital X is a complete metric space. ஓகே, ரொம்ப சிம்பிள். முதல்ல நான் அந்த கொடுத்துருக்கிற என்னென்ன ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ்லாம் நம்ம கொடுத்துருக்கோமோ அதை ஃபுல்லாக அப்படியே திருப்பி நான் எழுதிக்கிட்டே வரேன். ஓகே, அண்ட் என்ன கொடுத்துருக்காங்க? let fn be a sequence of non-empty, note that closed sets, non-empty closed subsets of capital X having the property, என்ன property இருக்கு? having the following two properties. Okay, two properties.
என்னென்ன ப்ராப்பர்ட்டிஸ்லாம் இருக்குது அப்படின்னா நம்பர் ஒன் Fn is a decreasing sequence. Fn is a decreasing sequence. Decreasing sequence. Okay. Number two, what we are going to have? Diameter of Fn which converges to 0. Okay, இந்த ரெண்டு ப்ராப்பர்ட்டி இருக்கிற மாதிரியான ஒரு சீக்வென்ஸ் ஆஃப் நான்-எம்ப்டி க்ளோஸ்ட் செட்ஸ் இருக்கு. இப்போ என்ன ப்ரூவ் பண்ண போறேன் அப்படின்னா we need to prove that that arbitrary intersection of Fn which is non-empty. இதுதான் சொல்ல போறேன். This is non-empty. n equal to 1 to infinity. இப்படி எடுத்துக்கோ இல்லையா? So we are going to show that this fellow is non-empty. Arbitrary intersection of Fn is non-empty அப்படிங்கறத சொல்ல போறேன். Okay, சரி, இது ரொம்ப சிம்பிள். we are going to use இது நான் எதை மட்டும் தான் யூஸ் பண்ண முடியும் அப்படின்னா we are having a complete metric space. இது மட்டும் தான் என் கையில இருக்கு. And of course these two properties. சரி, அப்ப நான் இப்போ we are going to show that this fellow is non-empty அப்படின்னு சொல்ல போறேன். இப்போ எப்படி ப்ரூஃப் ஸ்டார்ட் பண்ற போறேன். since each Fn is non-empty ஆக இருக்கிறதுனால choose xn belongs to Fn. Okay, Fn for all n belongs to natural number n. Okay, அப்போ எனக்கு f1 இங்க இருக்கு. this is f1, இது f1. இதுல நான் ஒரு எலிமெண்ட் எடுத்துக்கிறேன். Okay, so x1 இதுக்குள்ள we can have x2 இப்படி இருக்கும். so this is இதுல ஒரு எலிமெண்ட் x2. okay, and x3 could be like this. உங்க x2 வந்து இது x2 வந்து இது f2 பா, இது f2, இது f3. okay, f3 ல நான் ஒரு எலிமெண்ட் சூஸ் பண்றேன். that is equal to x3. அவ்வளவுதான். எனக்கு ஒரே ஒரு டாஸ்க் வந்து என்னன்னா this xn belongs to Fn for every n belongs to natural number n. okay, so நான் இப்போ என்ன பண்றேன், சீக்வென்ஸ் ஆஃப் செட்ல இருந்து சீக்வென்ஸ் கண்டுபிடிச்சிட்டேன். okay, now consider the sequence xn. இந்த சீக்வென்ஸை எடுத்துக்கோங்க, xnங்கிற சீக்வென்ஸ். okay, now we shall show this xn is Cauchy. okay, hence converge. இது Cauchy ஆயிட்டுனா hence we'll have this xn converges to x star. converge ஆகும். நான் இதெல்லாம் சொல்லல, நான் இப்போ இது Cauchyன்னு சொல்லணும். complete metric space இருக்கிறதுனால இது converge ஆகும். and this x star belongs to intersection of all Fn. இதுதான் என்னோட டாஸ்க், n equal to 1 to infinity. so these are the main task we are going to prove. okay, so இதுதான் நான் சொல்ல போறேன். முதல்ல நான் கொடுத்திருக்கிற xn அப்படிங்கிற சீக்வென்ஸ் வந்து என்னன்னு சொல்ல போறேன், Cauchy சீக்வென்ஸ். therefore that fellow will converge. அது மட்டும் இல்ல, அந்த நம்ம அதனுடைய லிமிட் பாயிண்ட் இருக்கு இல்லையா, கன்வர்ஜ் ஆகக்கூடிய லிமிட் பாயிண்ட், அதுதான் எனக்கு தேவையான இன்டர்செக்ஷனுக்குள்ள இருக்கும் அப்படின்னு நான் சொல்ல போறேன். okay, these are all the thing we need to verify. okay, need to verify. இது மட்டும் தான் நம்ம சொல்லணும். ஓகேங்களா, to verify this. okay, so முதல்ல let us have a close look at this fellow xn அப்படிங்கறத மட்டும் பார்ப்போமா. and note that this fellow யாரு, x1 belongs to f1 and x2 belongs to f2. ஓகேங்களா, அப்போ since f1 contains f2 ஆக இருக்கிறதுனால this x2 belongs to f1 also. கரெக்ட்டா, f1 also. அப்ப என்ன தெரியும் அப்படின்னா we can write, இது கொஞ்சம் அழகா எழுதலாம் அப்படின்னா we can write this fellow, முதல் எலிமெண்ட் இருக்கா பாருங்க, இதே மாதிரி எல்லாத்தையும் சொல்றேன். so this fellow first of all x1, x2, x3 இது எல்லாம் எதுல இருப்பான், முதல்ல f1 ல இருப்பான். முதல்ல கரெக்ட்டா f1 ல இருப்பான். and note that the x1 வந்து f2 ல இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை. ஆனா x2, x3 எல்லாமே x2,
x3 எல்லாமே எதுல இருக்கணும் f2 ல இருக்கணும். அப்போ அடுத்த லைன் எப்படி எழுதட்டுமா, this x2, x3, x4, okay, dot 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 dot. This fellow is a subset of f2. Okay, x3 ல யாரெல்லாம் இருப்பா, f3 ல x3, x4 dot 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 dot. This fellow will belongs to f3. correct f3 ல. அப்போ in general we have in the condition என்னது, this is xn plus 1, xn plus 2, okay, dot 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 dot. This fellow will be a subset of fn. இவன் வந்து fn ல இருப்பான். okay, அந்த x இதுக்கு முன்னாடி இருக்கிற டேர்ம்லாம் fn ல இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை. ஆனா xn க்கு அப்புறம் இருக்கிற எல்லா டேர்ம்ஸும் fn ல இருக்கும். because we have chosen our fn in that such a way that, okay, சரி, that's all, முடிஞ்சிருச்சு. இப்போ எனக்கு இது மட்டும் சொன்னாலே போதும். சரி, now let us have this condition. okay, நான் இப்போ என்ன சொல்ல போறேன், xn is Cauchy. so அடுத்த பேஜ்ல எழுதிட்டுமா, அடுத்த பேஜ்ல எழுதுறேன். so now we shall show that claim என்னது அப்படின்னா, we are going to show that this xn is Cauchy. இதுதான் நான் சொல்ல போறேன், xn is Cauchy. சரி, அப்போ இது சொல்றதுக்கு எப்படி ஆரம்பிப்பீங்க, let epsilon be positive. so let epsilon be positive. ஒரு பாசிட்டிவ் நம்பர் கொடுத்துக்கிறேன். ஓகே, so என்ன கண்டுபிடிக்கணும், to find capital N belongs to natural number n such that distance between xn xm, this fellow will be less than epsilon for every n m greater than or equal to natural number n. இதுதான் நான் கண்டுபிடிக்கிறோம், find n which satisfies this condition. okay, இப்போ given this diameter of fn converges to 0 னு கொடுத்திருக்காங்க. அப்போ for this epsilon positive, hence there exists then there is n belongs to natural number n, okay, such that what I can write, modulus of diameter of fn, okay, minus 0 which is less than epsilon for every n greater than or equal to natural number n. okay, so இதுல இருந்து என்ன சொல்ல போறேன் அப்படின்னா, particularly, so இது என்னது modulus, இது பாசிட்டிவ் நம்பர், minus 0 ல ஒண்ணு இல்ல, modulus. அப்போ this I can write, that is diameter of fn which is less than epsilon for every n greater than or equal to natural number n. okay, particularly diameter of f capital N which is less than epsilon. correct ஏன்னா அங்க என்ன எடுத்துக்கேன், taking இதுல எப்படி இருக்கேன், taking small n which is equal to capital N. okay, small n க்கு பதிலா நான் எடுத்துக்கிறேன் capital N ன்னு எடுத்துக்கிறேன், வேற ஒண்ணுமே பண்ணல. so diameter of fn which is less than இது. அப்போ what is the definition of this diameter, this is equal to supremum அல்லது LUB, okay, supremum of distance between x, y such that x உம் y உம் எதுல எடுத்துக்கிறேன், fn ல எடுத்துக்கிறேன். இதுதான். so this fellow is less than epsilon. இதுதான் diameter of fn. note that வேற கலர்ல இருக்குமா, so note that this fellow யாரு, x capital N plus 1, x capital N plus 2, okay, dot. This fellow will be a subset of fn. இது fn உடைய subset, f capital N உடைய subset. okay, so I'll repeat here, இது கரெக்ட்டா எழுதிக்கணும். so this is fn. okay, அப்போ இதுல இருந்து என்ன தெரியுது அப்படின்னா, this implies that xn xm belongs to fn for belongs to f capital N for every n m greater than or equal to natural number n. correct
ரொம்ப சிம்பிள், வேற ஒன்றுமே செய்யலை சார், ரொம்ப சிம்பிளாக முடிச்சிட்டேன். ஓகே, ஏன்னா இதில் இதுக்குள்ளே எலமெண்ட்லாம் இருப்பாங்க, xn n+1 எல்லாம் கேபிட்டல். இந்த xn உள்ளே இருக்கணும்னா இந்த ஸ்மால் n வந்து எதோட பெருசாக இருக்கணும், கேபிட்டல் என்னோட பெருசாக இருந்தால் தான் இந்த xn வந்து உள்ளே இருக்கும். அப்போ வாட் we have அப்படின்னா this implies that distance between, இதில் ரெண்டு எலமெண்ட் எடுத்திருக்கேன், xn and xm. This fellow will be always less than or equal to diameter of f of n, fn. Okay, and this fellow is less than epsilon. This fellow is less than epsilon. எப்போ இந்த xn xm fn ல இருந்தா, எப்போ fn ல இருக்கும், whenever small n and small m is greater than or equal to capital N. So for every n comma m greater than or equal to capital N. Okay, so I'll repeat again. என்னெல்லாம் பண்ணிருக்கோம் அப்படின்னா, for this epsilon positive, there is an integer n belongs to natural number n such that this distance between xn comma xm which is less than epsilon. புரியுதா? அப்ப தனியா எடுத்துறேன். hence for every epsilon positive, there is n belongs to natural number n such that what I can write, distance between xn comma xm which is less than epsilon for all n comma m greater than or equal to natural number n. So this implies that xn is Cauchy. Correct? Cauchy-Euler definition proof பண்ணியாச்சு. Okay, since capital X is complete, since capital X is complete ஆக இருக்கிறதுனால there is an X star belongs to capital X such that what I can write, this xn converges to X star. Okay, xn converges to X star as n tending to infinity. புரியுதா? இதுல வேற பிரச்சனை இல்லை, ரொம்ப சிம்பிளா முடிச்சாச்சு. Hence we know that ஒரு தியரத்தை எழுதிட்டோம். Now let us recall a theorem. Recall என்ன அப்படின்னா, if x belongs to a closure if and only if there is a sequence xn in A such that xn converges to x. Okay, இது ஒரு definition, இது ஒரு theorem நம்ம already proof பண்ணிருக்கோம். Now let us come to here. Now we have xn belongs, is a sequence in f1 and xn converges to X star. So this implies that X star belongs to f1 closure which is equal to f1, because why? f1 is closed ஆகிறதுனா that set உடைய closure அதேதான். Okay, A is closed if and only if A equal to A closure. நம்ம proof பண்ணிருக்கோம். Therefore f1 is closed ஆகிறதுனால X belongs to f1. சரி, now note that இதே திருப்பி அடிக்கிற பாருங்க. note that என்ன பண்றேன் அப்படின்னா, this x2 x3, okay, this fellow is a subset of f2. Okay, upon that is the sequence xn எங்க இருந்து n equal to 2 to infinity is a sequence in f2 and this sequence xn converges to X star. Correct? So this implies that this X star belongs to f2 closure that is equal to f2 because f2 is closed. Okay, அப்போ in general I can write in general this fellow xn plus 1 this is a subset of fn உடைய subset ஆக இருக்கிறதுனால and x, that is xn. okay, இல்லனா xj னு வெச்சுக்கோங்க, அதாவது n ல இருந்து xj
xj where j equal to n லிருந்து infinity is a sequence in fn and this xj converges to x star. This implies that this x star belongs to fn. And this is true for every n. Okay, this is in general for every n belongs to natural number n. For every n belongs to natural number n. That is x star belongs to fn for every n belongs to n. This implies that x star belongs to intersection of all fn where n equal to 1 to infinity. That is intersection of fn which is non-empty. So hence the theorem n equal to 1 to infinity. This is the theorem. ஓகேங்களா? அப்போ ஒவ்வொரு செட்டுக்குள்ளேயும் எனக்கு பெரிய ஒரு சீக்வன்ஸ் இருக்கு, அது கன்வர்ஜ் டு எக்ஸ் ஸ்டார் தான். therefore x ஸ்டார் வந்து எல்லா fnலயும் இருக்கு. therefore we are having that arbitrary intersection of fn which is always be non-empty. Okay, this is the first part of this theorem. Okay, now let me